এই গাইস তোমরা কেমন আছো? আশা করি ভালো আছো। তো আবার একটু নতুন ইন্টারেস্টিং ভিডিও নিয়ে চলে এসেছি। তো এই রকম এডিটিং কীভাবে করবে তোমরা লাইটরুম অ্যাপ্লিকেশনের মাধ্যমে, তো চলো বেশি দেরি না করে ভিডিওটিকে স্টার্ট করা যাক। তো গাইস এরকম এডিটিং করার জন্য সর্বপ্রথম তোমাদের একটি অ্যাপ্লিকেশান ডাউনলোড করে নিতে হবে, সেটা প্লে স্টোরে পেয়ে যাবে। তো অ্যাপ্লিকেশানটির নাম হলো লাইটরুম।